Building vocabulary. Simple past, irregular verbs. Listen. I stayed home last night. I cooked dinner. Notice, stay and cook are regular verbs. Regular verbs end in ed in the simple past. I stayed home last night. I cooked dinner. Now listen. Notice the verbs. After dinner, I wrote a report. I also had a cup of tea. Wrote is the simple past form of the verb write. Had is the simple past form of the verb have. Hola chicos, muy buenas tardes. Como podrán ver, nuestro tema de hoy es Irregular Verbs. Estamos viendo pasado simple. Entonces, quiero que vean cómo los verbos regulares, lo que veíamos en el video anterior de la lección anterior, se forman agregándole ed, ¿sí? En cambio, los irregulares, pues no van a tener una regla, van a cambiar totalmente. Este es el caso de write, que cambia a wrote. Have cambia a had. Entonces, vayan tomando nota de estos verbos porque nos los vamos a tener que memorizar. Ahora sí que no hay de otra porque no hay regla. ¿Ok? Continuamos. Write and have are irregular verbs. Irregular verbs do not end in ed in the simple past. Write, wrote. After dinner, I wrote a report. Have, had. I also had a cup of tea. Irregular verbs have different forms. Buy, bought. I bought a sweater last week. Have, had. I had a piano lesson. Make, made. I made a lot of phone calls. See, saw. I saw 3 movies. Read, read. I read a couple of books. Go, went. I went to a party. Take, took. I took an exam. Get, got. I got an A. Meet, met. I met someone interesting. Do, did. I did a lot of work. Write, wrote. I wrote 3 reports. Aquí tenemos entonces varios verbos irregulares en su forma simple y luego en su forma en pasado. Quiero que los repasen, ahí tienen la pronunciación, pero quiero hacer una pequeña explicación extra sobre el verbo read, leer. Si ustedes lo ven, se escribe igual en pasado, R-E-A-D, pero se pronuncia red, como el color rojo cuando está en pasado. Entonces, en presente read, como con I, y en pasado read, como con E. Simple past negative statements are the same for regular and irregular verbs. Subject plus didn't plus verb plus the rest of the statement. I didn't stay home. He didn't cook dinner. We didn't write a report. They didn't have a cup of tea.
Como vimos en la lección pasada, cuando estamos haciendo nuestra oración negativa en tiempo pasado simple, usamos nuestro auxiliar didn't. Sin embargo, decíamos que el verbo ya no va en pasado, tiene que ir en su forma simple, ¿recuerdan? Decíamos en el video pasado, en la explicación pasada, que did con el not, pues ya me indica el did que es pasado y el not me indica que es negativo, de tal manera que nuestro verbo tiene que quedar simple, ¿sí? Y por eso en las oraciones en negativo, pues no tenemos mayor problema, ponemos nuestro verbo de forma normal. No debe ir en pasado. Irregular verbs have different forms in the simple past. They do not end in ed. Listen and repeat. I bought a sweater last week. I had a piano lesson. I made a lot of phone calls. I saw 3 movies. I read a couple of books. I went to a party. I took an exam. I got an A. I met someone interesting. I did a lot of work. I wrote 3 reports. Bien, chicos, pues con esto tenemos nuestra primera explicación sobre irregular verbs. ¿Ok? Estoy al pendiente para cualquier duda, ya saben, me mandan mensaje, si es necesario les hablo por teléfono o hacemos videoconferencia. ¿Ok? Bye bye.